Thank you very much for the strong messages, our dear Deputy Presidents. And in a special way, I want to salute our female Deputy Presidents. Touch, the musical touch. You see, they say being extraordinary does not take so much. It only takes that extra. So I salute you. Fellow Ugandans here with us today and those watching us from afar, I salute you and I thank you for standing strong amidst all these challenges. It has not been a very easy year, but the Almighty Lord has been with us, and I'm sure God is going to continue being with us, making us overcome all the challenges. Friends, you all have witnessed the brutality that we as a nation have been going through. Not only the National Unity Platform, but all the people of Uganda. But for us as a National Unity Platform and People Power, as you know, ever since we announced to politically challenge General Museveni for the presidency, there has been untold brutality. We have seen murders of innocent Ugandans, from the days of murdering Yasin Kauma, Rita, Dani Cheyune, Mutiabule, and even recently when more than 100 Ugandans were murdered in cold blood by the police and the military, and other gun-wielding individuals that are not in any uniform, not police, not the military. We've seen abductions. Many of our colleagues are still missing. The likes of John Bosco Chibalama and others that did not get the opportunity to be known. We've seen arrests. Many of our colleagues are in prisons and other illegal incarcerations. We pray for them. We stand in solidarity with them. Many of our colleagues are in hospital, nursing wounds of police and military brutality. I want to send my condolences to the families of the many Ugandans that have been murdered by the state. Some years ago, the NRM Secretary General, Honorable Kasule Lumumba, said it in a mouth that the state will kill your children. The state has not stopped killing your children. The state continues to kill our children, continues to kill our mothers, our fathers, innocent citizens of Uganda. We condemn that in the strongest terms, and we assure them that we shall not relent, we shall not give up, we shall fight until we are free. I also want to reiterate it, that there has been a constant target on my life as an individual and on the lives of the people in my close working circle. As you all have noticed, there was a journalist that was covering events that are happening around me that was targeted and shot in close range with a rubber bullet, the one Moses Bwayo. We thank God that his life was not lost. The police targeted my close working comrade and music producer, Dan Magic. They shot him with a tear gas canister in close range and shattered his face. We thank God that doctors did all that is possible to recover what they could recover. And we thank God that Dan Magic is alive and with us today. Shameful and with no consideration, even with their fellow men and women in uniform, they attacked the head of my security team, a police officer called Afande Kato, who was attached to our team for security by the Electoral Commission. And you all know what they did to his eye.
few days later, still in what I believe was a target on my life, they instead got my close working ally and music partner, Nubian Lee, and hit him on the head. Now yesterday, in what I still strongly believe was a target on my life, they shot at a journalist called Kasirye Ashraf. Yesterday but one, sorry. They shot Kasirye Ashraf, and I'll shortly be giving you the details on him. Ladies and gentlemen, I must also mention that this regime is so scared, it is so panicky, that it comes and attacks every effort that relays what happens within the population. They are now targeting journalists. You all saw how an NTV journalist called Ali Mivule was beaten, and the police officer targeted him and actually, before shot at him, said collateral damage and fired at him. Another journalist called Lutaya, we left him in hospital. All they fear are the cameras. So friends, now that we know what this regime fears most, it fears the truth. Please continue exposing this regime. Journalism is not a crime. We stand in solidarity with you, the journalists, and we thank you for also being firm, not taking that nonsense. I know that you walked out on a disrespectful communication from the police and the military. And even when we become government, please never take any humiliation as journalists. You are supposed to be respected. And I also, on the same note, want to encourage all our friends, all the freelance journalists, all the social journalists, all the people that carry cameras. First of all, I salute you. You are the biggest reason why we have kept alive. You are the only people, you are the only thing that the regime fears. The regime fears cameras because they know this is a different generation where they cannot control the media, where they cannot control the narrative. You are the people that relay the truth raw in its natural form. So please don't stop. Keep the cameras rolling. Keep live. I also want to condemn, ladies and gentlemen, the lies from the police and the lies from the military. You also the police spokesperson who has become a shame to the world. The one Fred Enanga coming out to lie with impunity. To lie about the attack on journalists. The same way he has been lying to the world about every single thing. The police spokesperson and indeed the Uganda police force should be ashamed of itself. Your duty is to protect and serve Ugandans, not to murder them and lie about their death. Also, shameful enough, the spokesperson of UPDF came out to lie about the death of Frank. They killed Frank. They knocked him. And as if that was not enough, they reversed and finished him. They did that. They yesterday came out to lie that Frank fell off a truck. I challenge them to bring the CCTV footage. I know they will not. After they murdered Rita Nabukenya, they say they would provide the footage of the CCTV camera. Later on, they said the camera was not working at that time. I am very sure they're going to come out with an even more desperate lie. But the world is watching. People were there. And I know
that the same way that the death of a great man that we have painted on our wall right there, Jonah Ndoum, was killed in the Amin times, and the regime lied about his death. But the truth can be delayed, but it will never be buried forever. One day, the truth will be for everyone to see. Now, ladies and gentlemen, allow me to dwell a little more about the facts of Frank's death. Frank was knocked by a military police patrol car deliberately. They knocked him, they ran over him, they reversed and finished him. Yesterday at his funeral, we showed all of you the X-ray of the extent of the damage on his skull and the neck. They broke his skull in pieces. Frank could not survive, and Frank died. But painfully enough, one of our comrades who worked on the security team with Frank came out of the car to come try save Frank. His name is Kawoya, also known as Puff. The military police descended on him and beat him mercilessly, also fracturing his skull, and is in critical condition today. All of you saw the footage. You saw the video of the military police descending on that young 23-year-old boy, beating him, clobbering him with gun butts and batons as if he was a criminal. Shame on those brutes. Just this morning, ladies and gentlemen, just this morning, an unknown car, which we suspect was also a regime car, knocked another member of our security team, Ashraf, and he has been rushed to hospital. They blocked all the roads accessing our office, but again, they left that space for them to carry out all their criminality. But we know that one day there will be an hour of reckoning. We know that. Allow me, ladies and gentlemen, give you a little update on our brother Ashraf Kasirye. Ashraf Kasirye, all of you that have been watching Ghetto TV before it was hacked, and all of you that have been following and continue to follow Ghetto Media, that soft-spoken voice, the young man that was always inches besides me, that young man is called Ashraf Saif Kasirye, a journalist with Radio 1, but also a cameraman and a journalist with Ghetto Media and Ghetto TV. Since the beginning of the campaigns, we've been moving with him. He has covered all the police brutality. He has covered all the shootings. He covered the shootings in Jinja when there was an attempt on my life, when the military shot bullets into our car and one shot went through the windscreen. And even hours before he was shot on the head, he covered a one Mafundo Tera, the OC station of Chotera, and the military shooting at our car. I shared that video clip on my social media. Ashraf was shot close range on the head, on the forehead. The object with which he was shot shattered his skull. Part of his skull got severely broken. Many pieces of his skull bone fell out, and as you saw on the pictures, that white stuff were bits of his skull bone, and the doctors informed us that a few parts of the skull bone fell into the brain.
his brain was open and some blood flowed into his brain. We are thankful to the Almighty God that Ashraf survived death, is still alive. We were able to rush him to Rubaga Hospital. Doctors are doing everything that they can to save his life. He went through a successful operation. The blood that fell into his brain was removed and his brain was covered. However, he's unable to open his eyes. He's unable to speak. Doctors have informed us that for him to be able to open his eyes and open his mouth will take between 1 and 2 weeks. And by the grace of God, doctors have also informed us that for him to be able to see a person and recognize him or her, or to be able to speak something that he understands, might take a month or 2. We request all of you friends of Uganda to keep Ashraf Kasirye in your prayers. He was an innocent man. He was just a journalist doing his job. He was not a criminal. And we condemn the attack on Ashraf and all other journalists. We know that our other brothers and sisters from the journalism fraternity are steadily recovering. Mivule and Utaya, we pray for you, brothers and sisters. Ladies and gentlemen, in a very special way, allow me to appreciate the artists, the celebrities from the entertainment fraternity. Honestly, friends, I have always been feeling heartbroken to see that the artists whose voices are so powerful, whose success entirely relies on the common people, on the people of Uganda, their voice has been silent in the face of untold brutality, in the untold state murder. But I was very glad to see that many of them came out to condemn the police brutality, because it is wrong, no matter which political party, no matter which political persuasion you are. Brutality is wrong. Murder at the hands of the state is wrong. So I thank you, fellow artists, for coming out. And please continue speaking up for your fans, because you are the voices. Your voices are not only for entertainment. Your voices are supposed to be voices of reason. Your voices are supposed to be voices of the voiceless. I salute you and encourage you to continue speaking out. Don't only speak out when Nigerians are brutalized. Don't only speak out when foreigners are brutalized. Speak out for your people as well. They depend on you, they rely on you, they need you just as much as you need them. Thank you, fellow artists. Now, ladies and gentlemen, having saluted the fellow artists, allow me also to thank the people that are helping us with the struggle, but in a very special way. Ladies and gentlemen, the treatment of these colleagues has been and continues to be very expensive. In particular, the treatment of Ashraf Kasirye. It has been extremely expensive. So I want to thank the friends, the fellow Ugandans that have contributed to the treatment of Ashraf, those in the diaspora and those here in Uganda. Thank you very much. We wouldn't have been able to do this, but you have constantly stood with us, and of course those that contributed to the funeral arrangements of our brother Frank. Thank you very much for that heart. Let us continue doing what we are doing. Now, about the way forward. Of course, we all know that the regime is doing this to cut our speed. They're doing this to demoralize us. They're doing this
to break our resolve. But I can assure you, Museveni and your cronies, tetugenda kupowa. We are not. So, ladies and gentlemen, we are not going to give up. We paused today because we had to address the nation, because we had to give this communication. But tomorrow, we are resuming. And like we've told the people of Uganda, we are coming to you in whatever form. We are coming to you. We are coming to you scientifically, we are coming to you technologically, and yes, we are coming to you physically. The people of Kalangala, we are coming to you tomorrow. The people of Bukoman, Simbi and Piji, we are coming to you the day after tomorrow. The people of the eastern, where we've not reached yet, in parts where we've not reached yet, and yes, the people of Uganda, where Museveni fears, where he's trying so hard to make sure we don't reach, we are coming to you. After using the Electoral Commission to block us from addressing the people of Mukono, the last time we were in Mukono, they tear gassed us. But after using the Electoral Commission to ban our campaigns in all these areas, yesterday I saw Museveni and I said, what kind of coward is this? What kind of hypocrite is this? What kind of hypocrite is the leadership of the Electoral Commission? But either way, we are coming to you. After all, they did not ban Zimbabwe. They did not ban Shere. They did not ban Wengo. They did not ban Kazo. They did not ban Mukono. But when we were in Mukono, they tear gassed us, they blocked us from addressing the people there. We did not address the people of Zimbabwe because when we reached there, the military, having paraded many young men and women in yellow t-shirts, when they saw us, they immediately came to us. The military unleashed brutality. They had to beat people in Zimbabwe. They blocked us from addressing them. They had to beat people in Rushere, those young men and women who could not take the lies anymore. Luengo was not banned by Electoral Commission when they blocked us from addressing those people. Kazo was not banned. So, banned or not banned, we are coming to those people and we shall talk to them. Finally, ladies and gentlemen, now before I give my final communication, I also want to condemn the brutal attack on my fellow presidential candidate, the Honorable Patrick Oboy Amuriat. You also, when the same criminal in police uniform, in the names of Asim Abraham, also known as Bravo, attacked him and pepper sprayed him. We know he's in hospital, and Honorable Power, we stand in solidarity with you. We also want to condemn in the strongest terms the brutal arrest of a renowned human rights lawyer, Nicholas Opio, and our human rights team, the 3 lawyers. They were brutally arrested by a panic regime. We join the world to demand for their unconditional release and for the respect of their rights. Now my message to the people of Uganda has been and continues to be that we shall come to you. It doesn't matter how biased the Electoral Commission is. It doesn't matter how many times they block us from coming there. We shall reach you and the message will get to you. In all ways, at least we know when they block the door, we go through the window. We do it in a rubber dub style. We will get to you. Now finally, I want to add my voice to the voice of the Deputy President in charge of the Buganda region,
that we condemn the ongoing kidnaps of the people of Uganda by the military, by the police, and other unknown people wielding guns in plain clothes. We've seen videos going around, and many other abductions have not been filmed. But we want to bring it to the attention of the world and to the attention of the international community. Please don't let the people of Uganda suffer in the darkness. We are part of the human family. We subscribe to the same protocols. We subscribe to the same values. We were also part of the Declaration of Human Rights. Please don't let the dictatorship of Museveni think that he is a demigod here. I've been calling upon you, and we continue to call upon you to make the observation of the rule of law and respect for human rights a precondition to cooperation with Uganda. Don't continue being seen as partners in crime with a brutal dictatorship led by General Museveni. I thank you, ladies and gentlemen. Katika mbide mu Uganda. Aba sebo ne banyabo mwenna bannayuganda bannaffe abatulaba abali naffe wano leero n'abo abatulaba ku mikutu egy'enjawulo mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'ebunaayira. Mbalamusaako n'embebaza n'omutima ogutaggwaamu maanyi wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu kusoomoozebwa, wakati mu bizibu bye tuyitamu ng'eggwanga. Tunyolwa wamu n'abo abanyolwa, tukubagiza bannaffe famire za mikwano gyaffe egitemuddwa, nga batemulwa abo abalina okubakuuma, nga batemulwa abapoliisi abali mu uniform, nga batemulwa abasirikale abali mu uniform, nga batemulwa emisana tuku ng'ensi eraba. Kyannaku nti emirembe egyo Mwami Museveni gyabadde agamba nti yalwanyisa okugyawo, ate akola ebikolobero ebisinga, akola ebivve ebisinga ne ku byabo bagamba nti yalwanyisa. Kyannaku nnyo, naye era tumanyi nti bannakyemalira bonna bonna bwe batyo bwe beeyisa nga babuzaayo akaseera katono okugenda. Basebo ne bannyabo, munajjukira nti okuva lwe twalangirira nga National Unity Platform nga People Power okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga, ate nga tekimenya mateeka, tuze tulaba okunyigirizibwa, okutulugunyizibwa, ettemu erisusse. Mwasooka ne mulaba poliisi n'amagye nga batta abantu ekyeyonoonere, babatomeza emmotoka ezigulwa ssente z'omusolo, bakubwa amasasi, kuba Rita, Badani Cheyune, Bamutyabule, Bakimu Sekama n'abalala bangi. Era munajjukira nti kabanga katono mwezi nga gumu n'ekitundu oguyise, poliisi n'amagye n'abakwata mundu abalala abatali mu uniform baatirimbula Abannayuganda mu mwezi gwa Novemba, omwezi oguyise. Batta Bannayuganda abasukka mu 100 nga babatta ku biragiro bya Mwami Museveni. Tebakomyawo, bazze batemula Abannayuganda ng'abalala babakwata ne bababuzaawo, abalala bali mu malwaliro, abalala bali mu makomera. Olunaku lw'eggulo twazise muganda waffe Frank Kalibala, twamuzise Masaka oluvannyuma lw'okuttibwa, lw'okutomerwa emmotoka ey'amagye. Twongera okutuusa okusaasira kwaffe eri famire ye n'okuyimirira awamu n'abo bannaffe abali mu makomera n'abali mu malwaliro. Njagala okukikalikatiriza nti mu ngeri ey'enjawulo poliisi n'amagye n'ebitongole ebikuumaddembe bibadde biruubirirwa kutemula nze ebiseera ebisinga obungi, kubanga abantu bonna bonna abambadde ku lusegere bentambula nabo mu mmotoka emu bazze batagetingibwa. Ogyeko okusindirira emmotoka gy'otambuliramu amasasi
omulundi ogutali gumu, emirundi egitali ebiri, emirundi egitanakoma ku 3. Bagenda ne batagetinga munnamawulire yali akwata ebifaananyi okutwetoloola ne bamukuba rubber bullet ku close range nga bamulinaanye. Bwe ku oyo badda ku producer waffe gwe bayita Dan Magic gwe ntambula naye mu motoka emu era atuyambako mirimu egy'enjawulo mu kampeni yaffe. Oyo bamukuba teargas canister gye nsuubira nti baali batagetinga nze ne bamwasaamu face. Naye Katonda w'amaanyi akyali mulamu era agenda maaso n'okuwona. Mujjukira nti n'omusirikale yatuweebwa okunkuuma gwe bayita Fande Katonga yali akulira security team eyo naye bamukuba eriiso mwalaba ekyamutuukako. Ewaayita nnaku 2 muganda wange gwe tukola naye era gwe tuyimba naye Nubianly naye bamutagetinga ne bamukuba mutwe. Kaakati lunaku lw'okosa eggulo nga tuli mu kitundu kye bayita Kyabakuza nga tuli mu kkubo tutambula, bakikoze kagenderere nga ndi ebbanga eritaweza inches 10 okuva ku Ashraf Kasirye. Bamukubye ku mutwe ne bamwasa omutwe ne bamubetenta n'akawanga. Muna kijjukira nti bano abantu babadde baluubirira nnyo bannamawulire kuba ku lunaku lw'okosa eggulo Ashraf Kasirye yekka si gwe bakubye, ne munnamawulire gwe bayita Ali Mivule ne munnamawulire omulala gwe bayita Lutaaya nabo bakubiddwa era baddusiddwa mu malwaliro nga bapookya. Ate nga abakubi bannamawulire abo babadde babamanyi era omusirikale oyo gwe twategeddeko erinnya erya Abeine Enoch yasoose kutunuulira ku close range oyo munnamawulire n'amugamba collateral damage n'amukuba. So eyo yengeri bano abantu gye bayisaamu bannayuganda. Twagala okuyozaayoza bannamawulire olw'okuyimirira ku magulu gammwe ne mugamba ekimala kyenu tekimala ne mulwanira eddembe lyammwe era ne mugaana okuwuddiisibwa. Era tusaba ne bannayuganda bali eyo mu profession ez'enjawulo muleme kukkiriza kuwuddiisibwa. Mulina okulwanira eddembe lyammwe musobole okukola omulimu gwammwe nga guweebwa ekitiibwa tekimenya amateeka omuntu okulwanirira eddembe lye ery'obwebange. Muze mulaba abaganda bange nti bano abantu batya kamera era mu mbeera y'emu njagala nnyo okusaba wakati mu kwebaza abo abalala ba freelance journalists ababeera ku Facebook live, ababeera ku YouTube live, abakozesa essimu zaabwe okukwata n'okulaga ebifaananyi ebyebyo ebiba bigenda mu maaso. Mulabye nti gavumenti ya Uganda etya nnyo ensi yonna okumanya ettemu lyekola ku batuuze baayo. Ensonga lwaki bagenda ku Facebook ne mu Google okugezaako okuyimiriza akawunti zammwe. Era muze mulaba nga bakinga akawunti zammwe kubanga batya nnyo kye mukola. Kale nno engeri gye mulabye nti babatya nnyo temukendeeza nammwe temuzikiza mugende mu maaso nga mubatunuzaamu kamera. Ze nga nkibagamba nti ekyokulwanyisa kye tulina ng'omugigi guno ye kamera. Buli woolabisa abatemu abo lazima nabo baba bakimanyi kuba bamanyi bannakyemalira bonna bwe bamaliriza. Baganda bange muzikirize n'okuvumirira obulimba obw'abogezi ba poliisi n'amagye oluvannyuma lw'okutemula bannayuganda batalina musango. Mwami Enanga mwamuwulidde ng'avaayo ng'agamba tamanyi baani bakubye bannamawulire, n'omwogezi wa poliisi ow'amagye naye ng'avaayo ng'agamba nti Franka yabuuse buusi ku motoka n'agwa. Olunaku lwajjo nga tuziika Franka n'abalaze report eyavudde mu ddwaliro ne balaga x-ray engeri gye baalinye Franka bamutomedde ne bamuyitako ne bakomawo ne bamubetenta omutwe era mwalabye ebifaananyi bya x-ray nga bamwasiza esizayi n'akawanga. So njagala okubasoomooza abogezi ba poliisi n'abogezi b'amagye mu buswavu bwammwe muggyeeyo footage wa CCTV camera alaga nti Franka si mwe mwamuse. Manyi temujja mujjayo nga bwe mwalimba nga mumaze okutemula Rita ne mugamba mugenda kujjayo footage ebifaananyi ebyo ne balema okujjayo. Era manyi timulowooza bannayuganda bagenda byerabira naye bannayuganda tebeerabira kuba buli kimu kiri ku record.
emirembe giri babitugamba nga bugambi nga tuli baana bato naye kati biri ku kamera buli omu n'atamanyi kusoma ajja biraba n'amaaso ge. Bannaye munzikirize mbawe update ku mbeera ya muganda waffe Ashraf Kasirye yaddusibwa mu ddwaliro. Katonda yasaasira tumutuusa mu ddwaliro ng'akyali mulamu. Abasawo oluvannyuma lw'okumulongoosa batutegeezezza nti Ashraf ddala kitwalaba kyali kituufu, kye baamukuba kyamubetenta akawanga, obwongo bwe ne bufuluma. Amagumba g'akawanga gamu ne gagwa ebweru ate amalala ne gagwa munda, n'omusaayi ne gumuyiika mu bwongo. Naye twebaza Katonda nti abasawo baafubye okukola kye basobola okumunaazaamu omusaayi ogwabadde guyise mu bwongo n'okugyayo amagumba agabadde gaguddeyo. Ashraf akyali mulamu. Abasawo bakola kyonna ekisoboka okutaasa obulamu bwe. Ashraf tasobola kugulawo maaso ge, tasobola nakwogera, naye ng'ebitundu eby'omubiri ebisigadde byo biramu, n'engalo zeenyeenya n'amagulu gamuvinga. Abasawo batutegeezezza nti obuvunde bwamutuuseeko obwabadde bw'amaanyi, ali mu mbeera mbi, naye batutegeezezza Katonda bw'akkiriza Ashraf ajja kuba asobola okugulawo amaaso ge mu kiseera wakati wa wiiki emu oba wiiki bbiri. Ajja kuba asobola okugulawo amaaso ge, ajja kuba asobola n'okwasama ayogere. Neera batutegeezeza nti ne bw'anaaba asobola okwogera oba okutunula, ajja kuba tasobola kutegeera abantu b'alaba oba okutegeera by'ayogera. Naye ne bategeeza okusobola okutegeera omuntu gw'atunuulidde oba okutegeera by'ayogera kiyinza otutwalira ng'omwezi gumu, wakati w'omwezi gumu n'emyezi ebiri. Naye batugumizza nti Ashraf Katonda abanakkiriza ajja kuba bulungi, ajja komawo mikono gyaffe, mukwano gwaffe oyo. Njagala obbasaba mugende maaso n'okusabira Ashraf, naye n'okubasaba n'okubeebaza mwenna abavuddeyo ne mutudduukirira mu kujjanjaba Ashraf. Treatment ya Ashraf ebadde ya bbeeyi nnyo era egenda mu maaso okubeera ey'ebbeeyi. Bannaffe bangi nnyo be baayisiza obubi nga Kapaafu gwe baakubye naye ne bamwasa akawanga, tebali bubi nnyo nga Ashraf. Ashraf embeera ye ebadde enzibu n'obujjanjabi bwe bwa bbeeyi nnyo. Naye njagala okwebaza mwenna abasonze ssente okuyamba Ashraf. Tetufunye buzibu mu kumusasulira eddwaliro. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bannayuganda bali wano n'abali emitala w'amayanja. Njagala okwebaza mwenna abatuyambye mu kuwerekera muganda waffe, okumuziika mu kitiibwa n'okuddukirira famire ye muganda waffe Franka. Mukama abawe nnyo, abaddizeewo mwenna. Bannaye munzikirize mu mbeera y'emu neebaze bayimbi bannange, neebaze ba celebrities, neebaze ne ba public figure. Okumala ebbanga ddene nze ng'omuntu kibadde kinnumira muli naye nga nkisirikira, naye mmanyi nga kiruma nammwe bannayuganda okulaba nti bannabitone bannaffe bwewaawo bangi nnyo badde bavaayo ne bositula amaloboozi gaabwe ku lwa bannayuganda, naye kibadde tekinabeera nga bwe kyabadde. Banaye mwebale nnyo bannabitone, mwebale nnyo ba artist, mwebale nnyo ba sports people, mwebale nnyo ba celebrities, mwebale nnyo bannayuganda mwenna, naddala mu abamanyiddwa ennyo, abamanyiddwa abantu abangi abalina amaloboozi amanene. Mwebale nnyo kuvaayo ne musitula eddoboozi lyammwe okwogera amazima oba toli mu byabufuzi, okwogera nti munnayuganda temumutta oba toli mu byabufuzi. Naawe omuyimbi, naawe omuzanyi wa katemba, naawe artist, naawe poet, oli munnansi era poliisi erina okukuma kyekimu. So mwebale nnyo kuvumirira obutemu obukolebwa ku bannayuganda, nga bukolebwa gavumenti, nga bukolebwa ebitongole ebirina okubeera nga biyitibwa bikuuma ddembe so si bisaanyaawo ddembe. Mwebale nnyo era njagala obbasaba bannange temusirika.
bano abantu balina amaloboozi gaabwe baagawammwe mugakozese okubalwanirira era mujja kulaba nabo nga bwe bayimirira okulwamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaakati bangi mumanyi nti bino gavumenti ya Mwami Museveni ebikola kutumalamu maanyi, kutunafuya, kulaba ng'etusala sipiidi, kulaba ng'etujja ku mulamwa. Njagala okukakasa Mwami Museveni nti tetugenda kuzikiza. Njagala okutegeeza mwenna bannayuganda nti tetugenda kugwa mu maanyi era mbasaba temuggwamu maanyi kuba kye tuliko si kikyamu. Mu maaso g'amateeka tuli batuufu. Mu maaso g'abannayuganda kye tukola kituufu. Mu maaso ga Katonda tuli batuufu. Kyova olaba Katonda tuyambe. So tetugenda kuzikiza. Era njagala kuyima wano nangirire nti olunaku lw'enkya tugenda kalangala. Abantu b'ekalangala mutulinde, tujja tubakubemu kampeyini, tubatuuseko enjiri eyo era tubasabe akalulu kemanyi obulungi timujja katuwa. Abantu b'empigi, abantu b'ebukomansimbi n'ebitundu ebirala byonna tujja mutulinde. Tumanyi bulungi nnyo nti akakiiko k'ebyokulonda ne Mwami Byabakama nga bakolera ku biragiro bya Museveni. Oluvannyuma lw'okuva e Masaka, oluvannyuma lw'okuva e Kampala yabalagidde ne basazaamu campaigns. Kubanga bati Mwami Museveni oluvannyuma lw'omukuba akavulu ewuwe yennyini erushere, oluvannyuma lw'okumulaga nti talina buwagizi ekiruhura, baswadde nnyo ate baatidde nnyo ne bagamba nti kati abantu beetaaga bakuba miggo okubalemesa okujja okutuwagira. Kyebaadde basuubira nti gye balina obuwagizi kinaabeera kitya nga tuyingidde wano. Ensonga lwaki ebitundu ebisinga naddala gye tusinga obuwagizi basazaamu kampeyini. Ate mwattu kya buswavu nti olwamaze okusazaamu kampeyini olunaku lweggulo n'alabye Mwami Museveni ng'ali mukono ng'akuumibwa poliisi n'amagye ng'abantu be bawa t-shirt ne bawa ssente bali ku nguudo bamulinze. Ne neewuunya obunnanfuusi bw'akakiiko k'ebyokulonda, ne neewuunya obunnanfuusi bwa Mwami Museveni. Naye mmanyi nti akakiiko k'ebyokulonda tekagenda kubaako kikoogera. I know the Electoral Commission is going to be conspicuously silent. That is how they have been. Clearly, they are not in charge of this election. Si batambuza bino ebyokulonda. Naye njagala obategeeza mwenna nti erwengo akakiiko k'ebyokulonda kabadde tekaweze kampeyini. Ne poliisi nekozesa eryanyi erisukiridde netulemesa okugendayo. Esembabule akakiiko kaali tekaweze kampeyini. Naye amagye ga SFC oluvannyuma lw'okukuŋŋaanya abavubuka ne babawa t-shirt za yere za Museveni nga baagala balage nti tetulina buwagizi. Mwana wattu ate bwe twatuuka n'ab'amasannyalaze ne gabalinnya nabo ne bawagiramu ffe. Byonna mwabiraba amagye ga SFC agakulemberwa mutabani gwa Museveni ne gaswala ne gaddamu kuba abantu bennyini be bawadde t-shirt zaabwe ate nga babakuba kibooko kubanga nabo bawanika kikonde bawagira ffe. Emukono bwe twagenda okwogera n'abantu akakiiko k'ebyokulonda kaali tekaweze kampeyini. Naye mwalaba poliisi n'amagye bwe bakuba abantu ne bakuba tiyagasi wona ne baddemesa okwogera nabo. Erushere n'ekazo bali tebaweze kampeyini naye batulemesa okwogera n'abantu. So oba baweze kampeyini oba tebaziweze tetujja basalako, tujja batuukako mu ngeri yonna. Oba batuuseeko scientifically oba technologically oba physically tujja batuukako. Kye mubamanya tujja batuukako mu style gye bayita Robert Dobb style. Tujja batuukako. Bano tebakusobola, bano generation gye badiringa nayo ndala nnyo 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 nnyo. So tujja batuukako mikwano gyaffe. Obaka bwe njagala okuweereza bannayuganda, njagala bagamba mubeere bagumu, mwebereremu, buli omu asitukiremu, buli omu gyali. Tumanyi Mwami Museveni kyateekateeka okukola, takyalina kyalimba bannayuganda, kati akozesa lyanyi ate nga ne lyanyi terijja mutaasa.
bo bannakyemalira bonna bonna bakoze nga ye nga bali ku mugo ogw'okugenda. Njagala okuvumirira nnyo obulumbaganyi obwakoleddwa ku kandidate munnaffe wa FDC Honorable Patrick Omuriato Boy omutujuyo omu ayambala uniform ya police gwe bayita Asimu Abraham abangi gwe bayita Bravo yamufuuyidde ebiragalalagala maaso era kati ali mu ddwaliro. Tuyimiridde naawe muganda waffe era tusaba Mukama akusuuse bulungi newankubadde tugenda kuwangula naye naawe tukusaasira munnaffe era tukwagala lwalino tutuli mu lutalo fena twesimbyewo era buli candidate alina okuweebwa ekitiibwa. So we stand in solidarity with you our comrade. Twagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna obulumbaganyi obwakolebwa era n'okusibwa kwa omulwanyizi w'eddembe Nakinku Nicholas Opio ne balooya baffe abakola mu Human Rights Office yaffe basatu abakwatiddwa era tugatta eddoboozi lyaffe ku maloboozi amangi agakoola okutebwa kwabwe embagirawo. Basebo ne bannyabo muze mulaba okwatibwa n'okuwambibwa okw'abantu. Mulaba nti Pandagaali yazzeemu. Mwami Museveni byagamba nti yalwanyisa abikola kati ate akubisaamu n'abo be yalwana nabo emirundi mingi. Ne Museveni twagala okutegeeza nti togenda kuwangula, tugenda kuwangula. Tosobola kututta n'otumalawo. Amakomera tegasobola tuteekayo ne gatumalawo. Byonna byonna ogenda bikola bikuyamba kwerabisa, bikuyamba kweyanika obutiitiizi bwo, bikuyamba kulaga nsi titokyayina kyotugamba. Ze nga nkugamba era nkugamba n'olwaleero tolina option katyaki yakuwa bannayuganda kitiibwa ne tukwangula mirembe ne tukwerekera bulungi n'ogenda n'owummula. Otakola ekyo ogenda kumaliriza oli mu kasasiro wa byafaayo nga mikwano gyo Bagaddafi, Bamugabe, Bashir n'abantu. Mwebale nnyo basibo ne bannyabo olwa Katonda n'ensi yange. Thank you. All right, I don't know if there's two also questions from the media. If there be any, we respond to those very quickly and then we shall depart. I see Mama is complaining. Is there any questions? Or sometimes we finish and leave and the media says, but you didn't give us a chance to ask questions. So the chance is there. But if there's no question, we can't. Okay, there's one there. Okay, my name is Julius Kitona. I'm from NBS. Yes, Julius. Yesterday we saw President Museveni while he was in Mkono. He said that he was also, the ban also includes him. So what, how are you perceiving his submission? Okay, he's asking how we are perceiving Museveni's submission. Yes, secondly, includes him. What could have EC done before starting that ban? Come again? EC, what could it have? Just so I can hear you, my brother. Okay. Ngamba, EC yandikoze ekinga tennawera nkungaana zino mu district 13. Okay, is there any other? Okay, that's a simple one. Our perception of Museveni's views on the ban, like our presidential candidate has told you,
these orders clearly are coming from one person, Mr. Tibuhabura. He's the one who has always guided the Electoral Commission on what to do. You remember they first went and sought audience with him at State House, and he told them how they should run the election. Shortly after that meeting, they issued directives on how the election is going to happen. So even this particular situation is clearly happening on the orders of candidate Tibuhabura. You remember that candidate Tibuhabura's campaigns are ending this week. And so he clearly ordered the EC not to let us continue with the campaigns, because for him, he has run out even of ideas. That's why he's looking to poach, people from us using money, because the ideas are not there. That's why he's finishing campaigns 2 weeks to the end of campaigns. And so the EC got orders from him to stop the rest of us. So it's very clear. That was very pretentious of him to say, now you see, even me, I've been caught in the ban by the EC. If he was caught in the ban by the EC, what was he doing in Mukono yesterday? Because Mukono is one of those districts where campaigns were banned because apparently the COVID spread, the rate is so high. But he was there yesterday, only pretending and saying, no, I've not come to campaign today because I'm in a suit. But people are being given t-shirts and money all over the place has been happening elsewhere. So it's very pretentious of him. In as far as what maybe the EC should have done before issuing all these orders, we again are trying to understand, did the EC follow the law to the letter? Yes, they're the superintendents of the entire campaign process. But also, it's always good that we operate in consultation, because we are all stakeholders in this whole process. So the same way they get orders from candidate Tibuhabura, let them at least seek our views on many of these different things, such that we are on the same page. Because the EC, for example, said campaigns in these districts, in these different areas, should be on radio. And you have been seeing what's been happening to our presidential candidate. He's been denied access to radio stations and all these different things. So what does the EC want us to do? It's very disturbing. Ensonga ya mwami Tibuhabura okugamba nti akakiiko k'ebyokulonda naye kamukwatidde mu mateeka ge kaayise kya bunnanfuusi omukulembeze waffe bw'agambye tukidda mu buzi, kubanga akakiiko k'ebyokulonda kafunye ebiragiro okuva ewa mwami Tibuhabura. Mwami Tibuhabura kampeyini ze ziggwa wiiki eno, era kwe kuwa akakiiko k'ebyokulonda ekiragiro tinaffe bayimirize kampeyini zaffe. Wanga ye talina kyagamba bannayuganda, ffe tukirina ekyokugamba bannayuganda, naye ye takirina kyovudola ba kampeyini ze aziyimiriza nga wabulayo wiiki nga 2 kampeyini nga zikyagenda mu maaso. So clearly yabadde yeebuzaabuza, kubanga bw'agamba nti amateeka akakiiko ke kaayisiza naye gamukwata, yabadde akola ki emukono eggulu? Yabuzaabuziza nti asijje kampeyini nga zize mu suuti naye nga t-shirt bazigaba ne sente. So kino kikolwa kya bunnanfuusi. Akakiiko k'ebyokulonda tukasaba tutambule wamu, kubanga naffe tuli ba stakeholder mu kaweefube ono ow'akalulu. Bwe okufuna ebiragiro okuva ewa mwami Tibuhabura, naffe batwebuuzengako ku nsonga zino. Wakati bagambye nti campaigns tujja zikoleranga ku radio n'ebirala emikutu emirala mu zi districts zino ze baweze campaigns. Naye akakiiko kakimanyi, tukabuulidde ensonga zino, tukawandiikidde emirundi egiwerako ddala. Candidate waffe nga bamugaana okugenda ku radio, kati akakiiko kaagala tukole ki? I think that answers that. That should be okay. Just one final question, and now the questions you have remembered. Okay, sir. Niyanziza ne munasonyiwe eddoboozi lyange eddungi tiyagasa lijjudde ennaku zino. Amannya Sematimba Bwegere okuva ku Radio Simba ne Ghetto Media. Ekibuuzo kyange kigenda eri Honorable Kyagulanyi direct. Twawuliddeko nti eggye lya UPDF liteekateeka okuziikula omulambo gwa Franka basobole okubekebejja okufuna ddala obukakafu obulaga nti oba ddala yatomerwa butomerwa. Era singa kino kinaaba kibaddewo, okusookera ddala basoose ne bagamba nti aba NOP oba aba People Power mwe abalemesezza okgenda okwekebejja omulambo guno. Naye kino singa kinaaba kikoleddwa kitegeeza ki eri bannansi era mukiwaako magezi ki? Yes, sir. Ekyange kijjawo jjo zeesesaawo ku bantu abawambibwa mu kaseera kano n'okusinga nga ba National Platform oboolya nga ekibiina bulinako ku bantu bameka abaakawambibwa era kwabo abantu
waliwo ko nemudukiriddeko mu mbuga ez'amateeka ne banunula okuva mu buwambe era bwe babaawo bali bameka. Then waliwo n'abagenzeko mu mbuga ez'amateeka bwe babeerawo waliwo abanunulwa era bali bameka okuva mu buwambe. Banaye bakulu abali awo tusaba tusirikiriremukko tumalirize. We have heard the president saying that he has always been the target. After missing the target, it has been shifted to journalists. My experience is that this is meant to instill fear among journalists. We saw one of your security officers 2 days ago, the bodyguard being run over police military car, as you're saying. It appears that your security team is at threat. We have just seen a young man whom I'm told he also belongs to a security team. His leg has been fractured allegedly by people who are training him. Can you throw more light on what is happening to a security team, because it appears there is a deliberate effort to train that team? Okay, thank you. Some of these actually our candidate has really spoken about them. It will perhaps just be repetition. But beginning with Mr. Sesanga, people who are being abducted, our candidates. Again, like we are saying, the regime is using all manner of avenues. If they try and reach out to somebody with money and the person says, no, me, I'm solidly NUP, I want change, I don't want your money, then they decide to attack that person. So a number of our colleagues, we have learned, they have been abducted. Yesterday we got news of our candidate for Youth MP Eastern, Menya Brian. You know, he was dumped somewhere in bad shape. And this morning we also learned of another colleague of ours who has been abducted. His whereabouts are not known. So really these are the tactics used by all dictatorships. Like we have told you about Idi Amin Dada, abducted Janani Luumu, killed him and then said it was an accident. So the same script is being replayed. It's nothing new. But for us, we are resolute, like we are saying. These acts are meant to intimidate us, they're meant to cut our speed. But now we know that we must press further. The change must happen sooner for these acts to end. Because if change doesn't happen, all of us might die with that kind of situation. So we know that we must keep pushing a lot harder than ever before. My brother Jingo asks about, yes, our presidential candidate has been targeted severally. His life has been on the line. He was targeted in Arua. His driver, Sim Kauma, took the bullet for him. He's told you about these other colleagues that have been targeted, Dan Magic was hit. That hit was meant for Honorable Chagulanyi. Ashraf Kasidi was hit. He was next to Honorable Chagulanyi. It was meant for him. His life is on the line. But I'll reiterate what he has said severally, that this is not about him. He has said it time and again that even if Museveni kills him today, the millions of Ugandans are still around. The millions of Ugandans want change. The struggle will continue, regardless. Those have been his words severally. I'm only reiterating them. But not fair abaze bawambibwa owa nga butubagambye nti gavumenti ya mwami Tibuhaburwa ekozesa obukodyo bwanjawulo batuukirira bakandidati baffe okugezaako okubagula naye abasinga bagaanye n'agamba nti siriwa ssente zinjagala nkyukakyuka kati abantu b'ekika bwe batyo abagaana batandika ate kubatunuza mu muntu kubawamba eggulo twafunye obubaka munnaffe Menya Brian abadde agenda okwesimbawo ku Youth MP Eastern Uganda yawambibwa era ne bamubalina gye bamusudde ng'ali mu mbeera mbi ne ku makya leero tufunye obubaka obulala munnaffe omu eyawambiddwa. So gavumenti zonna ez'abannakyemalira bweziti bwe zikola ebintu twabuulidde nga Amini bwe yakolanga n'awamba Bajanani Luwumu n'abatta n'alimbalimba nti accident. So n'ono kyakola kyekimu naye ffe tugamba nti tuli banywevu era nga tuli bamalirivu okukyusa gavumenti kubanga kitulagira ddala nti gavumenti eno bwetakyuka bannayuganda bangi bagenda kufa bajja kutuluganyizibwa. Mukulu Jingo ayogedde ku nsonga ya security ya kandidate waffe nga bwazza abagamba obulamu bwe buli mukati matigga buli mukati abaga bagezaako kumutta mu Arua
Hussein Kauma yatwala essasi lye n'ensangi zino nga bamutagetinga ne bakuba Mudani Magic yamuli okumpi, juzi bakubye Ashraf Kasirye yamuli okumpi. So obulamu bwe bwo buli matiga naye nga bwazabagamba yakuddamu byazabagamba nti kino tekiri kuye nti Mwami Museveni ne bwatta Kyagulanyi leero bannayuganda 10,000 miliyoni ne miliyoni gye bali baagala nkyukakyuka struggle ejja kweyongera ng'egenda mu maaso. There was a specific question to our presidential candidate, Wejire, who was asking, so the UPDF says that they'll exhume Frank's body and all of that. I don't know if you want to take it on. Thank you very much, Wejire. Jide mu Luzungu. Uganda. Wejire achola kyagala mu Uganda. Sematimba Wejire abuuzizza nti amagye gavuddeyo gamba nti twabalemesezza okujja okwekebejja omulambo gwa muganda waffe Frank. Era tubaze netukola effujjo netugenda tumuziika nga tubakoze postmortem. Kyanaku nnyo bannange okulaba nti amagye gaffe gakiikirirwa mu ngeri eswaza, teswaza buswaza naye wemula. Naye era tumanyi obuzibu aboogezi b'amagye n'aboogezi ba poliisi bwe babeerako. Era ebiseera ebimu mu kifo ky'okunyiigira enanga oba omwogezi w'amagye tubasaasira busaasizi, kubanga ebikolobero bino omuntu okubinyonnyola abantu tekiba kyangu. Munajjukira nti eddwaliro ly'e Lubaga lyasaliddwako amagye Franka we yafiiridde, era ffe twavuddeyo nga amagye gatuwerekera okututuusa ewaffe. Franka olunaku lw'okoseggulo ng'amaze okufa, nga bamaze okubekebejja n'omukolako mu ddwaliro n'okutuwa omulambo gwe n'okutuwa medical report n'okutuwa byonna ebifa ku faayi, twamuleese wano. Famire ye yatukkiriza kubanga bumanyi bulijjo omuntu afudde mu nfa ey'akabenje tebalwawo okumuziika. Franka famire ye yatukkiriza okujja okumukungubagirayo wano essaawa emu n'eddakiika entonotono, era twamuleese wano netusimbula wano ku ssaawa 4 ez'ekiro. Ekkubo lyonna lijjudde zi road block, ekkubo lyonna okutuuka e Masaka, era okugjako emmotoka ey'omulambo yokka gye bakkiriza okuyitawo. Abalala bonna bagenze ku makya kubanga zaabadde ssaawa za kafiyu. Kinajjukirwa era nga bannamawulire abasinga bwe mwakirabye nti ekkubo lyabadde erijjudde road block nga nze ng'omuntu tebaagala ngende kuziika ne bannaffe abamu, era twasaliikiriza mu bukubu bweyo mu kyalo ffe okutuuka ng'omulambo gwayise dda ku main road ne gutuuka. So kya buswavu nnyo okuba nti amagye gavaayo ne gagamba nti ffe abantu ababadde babadduka tusobole okutuuka gye baziika nti ate ffe twabalemesezza, titwabataddeko embeera ne tubasinga amaanyi, nga be babadde bakudde balina emmundu, be balina zitiyagasi, be balina abasirikale n'abapoliisi ababadde babembedde oluguudo. Nalabye n'okulaba nti bagambye mu kiwandiiko kyabwe nti okusobola okutuuka e Masaka amangu kubanga wabadde wala bakozesezza nnyonyi helikopita. Ebyo nno byabadde mu kiwandiiko ky'amagye. Kyanaku naye tetulabanga abatukudaalira, tulabanga abatutyoboola, tulabanga abatyoboola obulamu n'ekitiibwa kya muganda waffe Frank. Naye ebyo byonna basobola obikola, basobola obyogera olwogezaako okubikirira omusango naye amazima weegali. Lipooti y'okufa kwa Frank weeri, death report weeri, na byonna nga bwe tuze tubalaga weebiri. Ate gye bakoma ng'omuntu omu yagamba enkima gye nkoma okubalako omuti gyokoma okwolesa obwerere bwayo. So gye bakoma okwogera ku nsonga eno gye bannansi gye nsaba nabo okwongera okuginoonyerezaako ennyo. Byonna byonna ebituufu weebiri
tweteeseteese bibateerawo era tuli biteekawo era ne bwe tubaawo wano kati mbasaba mwenna abakozesa social media mubeeyo amazima ago mugabateerewo nkakasa bajja kuswala nga bwe badde baswala ebbanga lyonna ndowooza ekyo ne bwe kikida mu luzungu. Okay, thank you everybody for coming through. Have a good day. This online page abadde mulabi mulungi netukubaza obuddewo n'ekiseera kyotuwadde essaawa yaleero tuli wano press conference ewedde ekiddako omuwulidde pulezidenti abagambye tusimbulirawo olunaku lw'enkya gye tutannatuuka yonna tujja. So do not attempt. We shall know who you are. So better do the right thing and leave the rest for us. Mu bufunze bassebo ne bannyabo njagala okulisaayo President Kyagulanyi gy'asobodde okutambula ebitundu bya Buganda. Ekimu ku byewuunyo nti akkirizibwa okutuuka mu bitundu ebimu naye takkirizibwa kwogereramu okuggyako ng'akkiriza okwogera wakati mu tiyaggaasi n'amasasi naye nga bayogera nabo bamaze okudduka mu lukande. Ye kampeyini yaffe bwebadde naye gye tuyise yonna okwewaayo kw'abantu b'omu Buganda okuggyako ng'okubyeko n'ebintu bya bomu bajja kulonda NUP. Era njagala kukumya abo Pulezidenti gy'atatuuse tujja kusala amagezi abatuukeko. Olaba abantu bayita mu mazzi basobole okutuuka eri Pulezidenti. Ndoza Pulezidenti manyi naye amanyi okuwuga n'okudduka amanyi atalifiira ajja batuukako mumulinde essaawa yonna. Era njagala okutwala omukisa guno okutegeeza abasese nti enkya tuli butoola. Programu endala nga zimaze okutongozebwa ssaabawandiisi waffe ajja kuyisa ekiwandiiko ekitongole mu bitundu bya Buganda ebyo gye tugenda okutuuka. Njagala kwebaza bonna abalina kye bakoze naddala abatwerekedde ejjo nga tuwerekera omwana waffe Frank eyatemulwa. Njagala okutegeeza bana NUP ne bannayuganda mwenna abalwanirira enkyukakyuka nti okufa kujja kubaawo naye n'okununulwa tekugenda kulemerera, tujja kutuuka. Njagala kusembayo nga mpa amagezi abakuumaddembe. Ennaku zino mu bitundu bya Buganda bingi pandagaali yaddamu. Pandagaali ayogerwako ku mulembe gwa Kijambiya obuvubu tunamuyita ki. Embeera eyakyamututte bukya yakomyewo. Bakwata abavubuka bangi nnyo. Abamu bakwatibwa ne basabibwa ensimbi bateebwe. Oba yeno embeera y'obutasasula abasirikale ensimbi zibagasa nga basazeewo bakozese bye balina bafune ekyokulya. Twagala okubawa amagezi bannaffe abali mu yunifoomu temukkiriza kugenda na gavumenti egenda. Musigale mu yunifoomu olw'okuliga abannayuganda. Kinekakasa ne bwe mukola emisana n'ekiro temulina busobozi bugiremesa kuvaawo era ejja kuvaawo ejja kugenda. So temukkiriza kugenda nayo gyeraga kuba temumanyiiyo. So temukkiriza kuyingira gye mutamanyi. Muleke abakulu abawulira nti balina obuyinza batambule olugendo lwabwe batuuke emirembe gye balaga. Musigale nga muli bannayuganda mukole omulimu gw'abambaza yunifoomu. Mwayambala yunifoomu okuba bannayuganda. Okukwata abantu kugenda mu maaso ne basibibwa mu bifo eby'enjawulo nga tewali ategeddeko. Poliisi ne yeegaana, amagye ne geegaana, simanyi babakwata oba basawo ba kinnansi oba bantu ba kikaaki. N'olwekyo tubasaba abali mu yunifoomu ku lwa bannayuganda okutyobula eddembe lya bannayuganda mu kuviireko ddala muli muteekebwako olukongo kubanga mmwe nga ssekinnoomu mujja kuteekebwako omusango gw'okubuzaawo abantu oba okutta abantu. Mwebalinyo mwebalire ddala.
abalumba ofisi zaffe bagenda n'ebyuma byange sasobola kulikodinga kayimba kubayimbira mu Sebo tujja kukola fundraising tugulire ebyuma one of these days. Akayimba kaffe kave. Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, on 14th of January, Ugandans are going to elect a new president. And I'm glad that the incoming president is here with us. Your Excellency, Chagulanyi Senta Mulimat, please come and address us. Thank you very much, Comrade Joel. Thank you very much for the strong messages, our dear Deputy President. And in a special way, I want to salute our female Deputy Presidents for having that extra touch, the musical touch. You see, they say being extraordinary does not take so much, it only takes that extra. So I salute you. Fellow Ugandans here with us today, and those watching us from afar, I salute you and I thank you for standing strong amidst all these challenges. It has not been a very easy year, but the Almighty Lord has been with us, and I'm sure God is going to continue being with us, making us overcome all the challenges. Friends, you all have witnessed the brutality that we as a nation have been going through. Not only the National Unity Platform, but all the people of Uganda. But for us as a National Unity Platform and People Power, as you know, ever since we announced to politically challenge General Museveni for the presidency, there has been untold brutality. We have seen murders of innocent Ugandans, from the days of murdering Yasin Kauma, Rita, Dani Cheyune, Mutiabule, and even recently when more than 100 Ugandans were murdered in cold blood by the police and the military, and other gun-wielding individuals that are not in any uniform, not police, not the military. We've seen abductions. Many of our colleagues are still missing. The likes of John Bosco Chibalama and others that did not get the opportunity to be known. We've seen arrests. Many of our colleagues are in prisons and other illegal incarcerations. We pray for them. We stand in solidarity with them. Many of our colleagues are in hospital, nursing wards of police and military brutality. I want to send my condolences to the families of the many Ugandans that have been murdered by the state. Some years ago, the NRM Secretary General, Honorable Kasule Lumumba, said it in a mouth that the state will kill your children. The state has not stopped killing your children. The state continues to kill our children, continues to kill our mothers, our fathers, innocent citizens of Uganda. We condemn that in the strongest terms, and we assure them that we shall not relent, we shall not give up, we shall fight until we are free. I also want to reiterate it, that there has been a constant target on my life as an individual
and on the lives of the people in my close working circle. As you all have noticed, there was a journalist that was covering events that are happening around me that was targeted and shot on close range with a rubber bullet, the one Moses Bwayo. We thank God that his life was not lost. The police targeted my close working comrade and music producer, Dan Magic. They shot him with a tear gas canister in close range and shattered his face. We thank God that doctors did all that is possible to recover what they could recover. And we thank God that Dan Magic is alive and with us today. Shameful and with no consideration, even with their fellow men and women in uniform, they attacked the head of my security team, a police officer called Afande Kato, who was attached to our team for security by the Electoral Commission. And you all know what they did to his eye. A few days later, still in what I believe was a target on my life, they instead got my close working ally and music partner, Nubian Lee, and hit him on the head. Now yesterday, in what I still strongly believe was a target on my life, they shot at a journalist called Kasirye Ashraf. Yesterday but one, sorry. They shot Kasirye Ashraf, and I'll shortly be giving you the details on him. Ladies and gentlemen, I must also mention that this regime is so scared, it is so panicky, that it comes and attacks every effort that relays what happens within the population. They are now targeting journalists. You all saw how an NTV journalist called Ali Mivule was beaten, and the police officer targeted him and actually, before shot at him, said collateral damage and fired at him. Another journalist called Lutaya, we left him in hospital. All they fear are the cameras. So friends, now that we know what this regime fears most, it fears the truth. Please continue exposing this regime. Journalism is not a crime. We stand in solidarity with you, the journalists, and we thank you for also being firm, not taking that nonsense. I know that you walked out on a disrespectful communication from the police and the military. And even when we become government, please never take any humiliation as journalists. You are supposed to be respected. And I also, on the same note, want to encourage all our friends, all the freelance journalists, all the social journalists, all the people that carry cameras. First of all, I salute you. You are